A good way to start speaking English is to get to know people who speak in English. Una buena manera de empezar a hablar inglés es llegar a conocer personas que hablan en inglés. So being able to introduce yourself or someone else is very important. Entonces, ser capaz de presentarse ustedes mismos o presentar a alguien más es muy importante. Would you like to know how to introduce yourself or a friend in English? ¿Les gustaría saber cómo presentarse uno mismo o a un amigo en inglés? Then this is the right English lesson for you. Entonces, esta es la lección perfecta para ustedes. Hello everyone, how's it going? My name is Marco and welcome to Let's Learn English with Marco. Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco y bienvenidos a Aprendamos Inglés con Marco. In this lesson, we'll learn how to introduce yourself in English, using the subject pronoun I. En esta lección aprenderemos cómo presentarse uno mismo en inglés, utilizando el pronombre de sujeto yo. We'll also learn how to introduce someone using the subject pronouns he. Además aprenderemos cómo presentar a alguien utilizando el pronombre del sujeto él. Additionally, we'll introduce a person using the subject pronoun she. Adicionalmente presentaremos a una persona utilizando el pronombre sujeto ella. As usual, please stay until the end of the video because there is an easy and fun quiz just for you. Y como siempre, por favor, quédense hasta el final del video porque hay un pequeño examen, fácil y divertido solo para ustedes. And don't forget to download the PDF lesson for each video. The link is under the video description. Y no se olviden de descargar la lección en PDF para cada video. El enlace está en la descripción del video. So, without further ado, let's get started. Así que sin más preámbulos, empecemos. Let's start off with introduce yourself. Empecemos con presentarse uno mismo. There are many ways to introduce yourself in English. In this case, we would use the most common way, which is to mention your first and last name at the beginning. Hay muchas maneras de presentarse uno mismo en inglés. En este caso, utilizaremos la manera más común, lo cual es mencionar tu nombre y tu apellido al principio. Hello, my name is Josh Brown. Followed by some other information about yourself, like your country and your occupation in 2 more sentences. Seguido con algo más de información tuya, como tu país y tu ocupación en 2 oraciones más. I am from Canada. And I am a university student. At the end, we could say the expression it is nice to meet you. Al final podríamos decir la expresión es un gusto conocerte. It is nice to meet you. Contractions are now mandatory, but they are very much used in spoken English. Here we have some of them. Contracciones de palabras no son una obligación, pero son utilizados muchísimo en inglés hablado. Aquí tenemos algunos de ellos. Name plus is equals names. N-A-M-E apostrophe S. Hello, my name's Josh Brown. I plus am equals I'm. I apostrophe am. I'm from Canada. And I'm a university student. It plus is equals it's. IT apostrophe S. It's nice to meet you. In this last expression, many native speakers usually say nice to meet you without the word it's. En la última expresión, muchos hablantes nativos usualmente solo dicen nice to meet you sin la palabra it's. Nice to meet you. We could also say pleased to meet you, which practically has the same meaning. Podríamos también decir encantado de conocerte, lo cual prácticamente tiene el mismo significado. Pleased to meet you. Let's say everything again. Digamos todo de nuevo. Hello, my name is Josh Brown. I'm from Canada, and I'm a university student. Nice to meet you. Great, Josh. Now, let's introduce someone else. Ahora presentemos a alguien más. Let's meet Mario. Conozcamos a Mario. This is Mr. Mario Gomez. Mario is from Cuba.
and Mario is a lawyer. The expression this is commonly used when we introduce a person in English. La expresión this is comúnmente utilizado cuando presentamos a una persona en inglés. La palabra this, lo cual se traduce este o esta, podría sonar muy informal en español, pero en inglés no lo es. This is Mr. Mario Gomez. Two other different expressions to introduce someone are, otras dos expresiones diferentes para presentar a alguien son, Please meet Mr. Mario Gomez. Por favor, conozcan al señor Mario Gomez. Please meet Mr. Mario Gomez. Or, I'd like to introduce Mr. Mario Gomez. O me gustaría presentarles al señor Mario Gomez. I'd like to introduce Mr. Mario Gomez. Let's go back to the previous information and pay attention to the name. Regresemos a la información previa y prestemos atención al nombre. Once we mention Mario in the first sentence, it is understood we are talking about Mario. Una vez mencionamos Mario en la primera oración, se entiende que estamos hablando de Mario. So, to avoid repeating the name in the second and third sentence, we can replace the subject Mario with the subject pronouns he. Entonces, para evitar repetir el nombre en la segunda y tercera oración, podemos reemplazar el sujeto Mario con el pronombre de sujeto he. Mario equals he. When we talk about a male person, we need to use the subject pronouns he. Cuando hablamos acerca de una persona en masculino, necesitamos utilizar el pronombre sujeto él. So we could simply say, entonces podríamos simplemente decir, he is from Cuba and he is a lawyer. Additionally, we can use this contraction. Adicionalmente, podemos utilizar esta contracción. He plus is equals his. He apostrophe s. So, let's introduce Mario again. Presentemos a Mario de nuevo. This is Mr. Mario Gomez. He is from Cuba and he is a lawyer. Nice to meet you, Mr. Gomez. Now, what happens if we introduce a female person then? Ahora, ¿qué pasa si presentamos a una persona en femenino entonces? Let's meet Patricia now. Conozcamos a Patricia ahora. This is Patricia Hernandez. Patricia is from Costa Rica. And Patricia is in high school. In this case, to avoid repeating the name Patricia in the second and third sentence, we can use the subject pronouns she. En este caso, para evitar repetir el nombre Patricia en la segunda y tercera oración, podemos utilizar el pronombre sujeto she. Patricia equals she. When we talk about a female person, we use the subject pronouns she. Cuando hablamos de una persona en femenino, utilizamos el pronombre de sujeto she, que se traduce ella. So that means that we can use she instead of the name Patricia. Eso quiere decir que podemos utilizar she en vez del nombre Patricia. Additionally, we can use a contraction. She plus is equals she's. S-H-E apostrophe S. Let's introduce Patricia again. Presentemos a Patricia de nuevo. This is Patricia Hernandez. She is from Costa Rica, and she is in high school. Pleased to meet you, Patricia. Let's take a look at the three subject pronouns we've just learned. Echémosle un vistazo a los tres pronombres de sujeto que acabamos de aprender. First, the subject pronouns I, which is used to talk about oneself. Primero, el sujeto de pronombre yo, lo cual es utilizado cuando hablamos de uno mismo. For example, I am a student. I am from Canada. Then, the subject pronouns he, which is used to talk about a male person in singular like Mario. Luego, el sujeto de pronombre él, lo cual es usado para hablar de una persona en masculino en singular, como Mario. For example, Mario is from Cuba, or he is from Cuba. Be careful. Do not use the name and the subject pronouns together, because it is not correct. Y tengan cuidado, no utilicen el nombre y el pronombre de sujeto juntos, porque no es correcto. At the end, we have the subject pronouns she, which is used to talk about a female person in singular like Patricia. Al final tenemos el sujeto de pronombre ella,
lo cual es usado para hablar de una persona en femenino en singular como Patricia. For example, Patricia is in high school. Or, she is in high school. And again, be careful. Do not use the name and the subject pronoun together, because it is not correct. Y de nuevo, tengan cuidado, no utilicen el nombre y el pronombre de sujeto juntos, porque no es correcto. Awesome. Now, let's take a quiz. Ahora, tomemos un examen. If you've learned something new in this lesson, I invite you to subscribe and stay tuned for more videos. Si aprendieron algo nuevo en esta lección, les invito a que puedan suscribirse para ver más videos. Question number 1. When you introduce yourself, what's in the first sentence? We've got 5 seconds. Time's up. And the correct answer is number 3, name. When introducing yourself, ideally we mention your name in the first sentence. Al presentarse uno mismo, idealmente mencionas tu nombre en la primera oración. Excellent, you got it. Question number 2. Which contraction is not correct? Five seconds. Time's up. And the contraction that is not correct is number 3. There is no contraction with the words my plus name in English. No hay ninguna contracción con estas dos palabras en inglés. Fantastic. You're the best. Question number 3. When you introduce someone, which expression is in the first sentence? Five seconds. Time's up. And the correct answer is number 2. This is. Remember that in the first line, we usually use the expression this is. Recuerden que en la primera oración, cuando presentamos a alguien, usualmente utilizamos la expresión this is. Good job. Question number 4. What's the pronoun for Frank? We've got 5 seconds. Time's up. And the correct answer is number 4, he. For Frank or any male person in singular, we use the subject pronoun he. Para Frank o cualquier persona en masculino y en singular, utilizamos el pronombre de sujeto he. Wonderful. And let's go with the last question. What's the pronoun for Ashley? We've got 5 seconds. Time's up. And the correct answer is, you got it, number 4, she. For Ashley or any female person in singular, we use the subject pronoun she. Para Ashley o cualquier persona en femenino y en singular, utilizamos el pronombre de sujeto she, ella. I encourage you to learn the names and personal titles and the numbers by watching these 2 videos, right here. Les animo a que aprendan los títulos personales y los números en inglés al mirar estos 2 videos, justo aquí. No dejen de escapar esta oportunidad. And remember, this is Let's Learn English with Marco. Y recuerden, esto es Aprendamos Inglés con Marco.